আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস। তো ফ্রেন্ডস সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। তো ফ্রেন্ডস আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো আমার স্ক্রিনের মধ্যে যে ফটোটি দেখতে পাচ্ছেন সেম ফেসবুক প্রোফাইল স্ক্রিনশট এডিটিং এবং কীভাবে করবেন না আপনাদেরকে আমি স্টেপ বাই স্টেপ দেখিয়ে দেবো, বুঝিয়ে দেবো। তো চলুন বন্ধুগণ, দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করে দিই। আর এরকমভাবে ফেসবুক প্রোফাইল এডিটিং করতে হলে আপনাদেরকে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড প্রয়োজন হবে। সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমার ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে থাকবো, সেখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন এই ব্যাকগ্রাউন্ডে, ঠিক আছে? তার জন্য আপনারা কীভাবে এডিটিং করবেন, কী অ্যাপস দিয়ে, তাও আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই। আপনার সরাসরি প্লে স্টোরে চলে আসবেন। প্লে স্টোরে আসার পর আপনার সার্চ বক্সে লিখবেন পিকসার্ট, ঠিক আছে? আমি পিকসার্ট লিখে সার্চ করে দিচ্ছি। পিকসার্ট লিখে সার্চ করার পর এই অ্যাপসটিকে আপনার ডাউনলোড করতে হবে। ডাউনলোড করেই কিন্তু এডিটিংটা করতে হবে, ঠিক আছে? তো আপনারা এই অ্যাপসটিকে ডাউনলোড করে নেবেন। তো চলুন বন্ধুগণ, আমরা মূল কাজে চলে যাই। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading